Сам Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Южную Индию и проповедовал святое имя по всем городам и деревням. Once Prabhupada said that Lord Chaitanya Mahaprabhu traveled all over India and preached Krishna consciousness, but he has very kindly left the rest of the world for the International Society for Krishna Consciousness. Шрила Прабхупада говорил, что Господь Чайтанья Махапрабху проповедовал по всей Индии, но остаток мира он оставил милостиво для Международного общества сознания Кришны. That's to say, given lots of service for devotees all over the world. Так что он оставил много служения для преданных со всего мира. And of course, Шрила Prabhupada also brought his disciples to India to preach. И Шрила Прабхупада своих преданных также привел в Индию проповедовать. It was interesting, a devotee was mentioning to me that Srila Prabhupada, he was a very, very humble. Один преданный мне сказал, когда мы общались, и он сказал, упомянул, что Шрила Прабхупада был очень смиренный. In fact, it was in class, actually, I heard it. It was in class. Это было во время лекции, я слышал. And the devotees were glorifying Prabhupada that he spread Krishna consciousness all over the world. Преданные там прославляли Шрилу Прабхупаду, что он распространил сознание Кришны по всему миру. But he said, no, he said, this is the mercy of my Guru Maharaj. И Шрила Прабхупада отвечал, нет, на самом деле это милость моего Гуру Махараджа. And he was a much more powerful preacher than I. Он был куда более могущественным проповедником, чем я. He said, when I was in India, I couldn't do much, he said. I couldn't make many devotees. Когда я был в Индии, я многое не мог сделать, немного преданных собралось. But my Guru Maharaj established 64 temples all over India. Но мой Гуру Махарадж основал 64 храма по всей Индии. So Prabhupada said, actually, the only difference really is that in my time there are airplanes. Вот и разница в чем, что в мое время появились самолеты. So I could travel all over the world and preach. Так что я могу теперь путешествовать, летать по всему миру и проповедовать. If there had been airplanes in the time of my Guru Maharaj, he said, then would have been a huge expansion of Krishna consciousness. Если бы самолеты были во времена моего Гуру Махараджа, то тогда была огромная проповедь по всему миру. So Prabhupada always gave credit to his Guru Maharaj. Так что Шрила Прабхупада всегда отдавал всю заслугу своему Гуру Махараджу. Okay. Setu Banda Paryanta Koila Bhaktir Prachar Krishna Prema Diya Koilo Sabarnishtar. Thus, the Lord went to the southernmost tip of the Indian peninsula, known as Setu Banda, Cape Comorin. Everywhere he distributed the bhakti cult and love of Krishna, and in this way he delivered everyone. Так Господь достиг Сетубанги, мыса Комарин, южной оконечности полуострова Индостан. Проповедуя везде религию Бхакти и раздавая любовь к Кришне, он дарил освобождение всем и каждому. Eta kahile panchatatver vyakyan ihar shravani hoy Krishna tatvagyan. I have thus explained the truth of the panchatattva. One who hears this explanation increases in knowledge of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я объяснил природу панчататтвы. Любой, кто слушает это объяснение, углубляет свои знания о Шри Чайтанье Махапрабху. Purport. The Panchatattva is a very important factor in understanding Sri Chaitanya Mahaprabhu. Комментарий. Чтобы понять Шри Чайтанье Махапрабху, очень важно постичь природу панчататтвы. There are sahajiyas who,
not knowing the importance of the Panchatattva, concoct their own slogans, such as Bhaja Nitai Gaur Radhe Shyam Japa Hare Krishna Hare Ram, or Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Rama Shri Radhe Govinda. Есть сахаджи, которые, ничего не зная об этой природе, придумывают собственные мантры, которые сейчас произнес Гуру Махарадж. Such chants may be good poetry, but they cannot help us to go forward in devotional service. Такие стихи, может быть, и хороши с точки зрения поэзии, но они не помогут человеку развиваться в преданном служении. But in such chants, there are also many discrepancies which need not be discussed here. Кроме того, эти мантры содержат много ошибок, которые нет смысла сейчас разбирать. Strictly speaking, when chanting the names of the Panchatattva, one should fully offer his obeisances. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda. Суть в том, что когда человек повторяет имена Панчататтвы, он должен выражать ей почтение полностью. By such chanting, one is blessed with the competency to chant the Hare Krishna Mahamantra without offenses. Повторяя эту мантру, человек получает благословение без оскорблений повторять Махамантру Харе Кришна. When chanting the Hare Krishna Mahamantra, one should also chant it fully. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Так что Махамантру следует повторять целиком. One should not foolishly adopt any of the slogans concocted by imaginative devotees. Не нужно повторять мантры, придуманные кем-то. If one actually wants to derive the effects of chanting, one must strictly follow the great acharyas. Если мы хотим получить истинное благо от повторения святого имени, нам нужно строго следовать примеру великих ачарьев. This is confirmed in the Mahabharata, Mahajano Yena Gata Sapanta. The real path of progress is that which is traversed by the great acharyas and authorities. Об этом говорится в Махабхарате. Истинный путь тот, которым идут великие ачарьи и мудрецы, сведущие в духовной практике, духовной науке. So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati and Srila Bhaktivinoda Thakur also were great opponents of concocting such new mantras. Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактивинода Тхакур также проповедовали против подобных изобретенных мантр. In fact, there was a big conflict between them and one Babaji, I think in Puri. What's his name? Okay, one Babaji in Puri. Был даже конфликт между ними и одним Бабаджи в Пури. So that Babaji was propagating these kind of chants. Который проповедовал подобное воспевание неправильных мантр. But in the same way, Srila Prabhupada is teaching here in this purport, as he has written, they also taught Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, they taught to chant a full Panchatattva mantra, and after that, the full Hare Krishna mantra. Шрила Прабхупада здесь отмечает точно так же, как Бхактисиддханта Сарасвати Бхактивинода Тхакур учили нас повторять полностью Панчататтва Махамантру и Харе Кришна Махамантру. These mantras, these two mantras which were quoted here, Bhajanitai Gauradisham Japa Hare Krishna Hare Rama, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Ram, Shri Radhe Govinda. They're trying to mix up the Panchatattva mantra and the Hare Krishna mantra into one mantra. Why?
maybe to make it more compact. I don't know exactly. Вот в этих выдуманных мантрах они объединяют и панчататтву мантру, Харе Кришна мантру. Зачем, непонятно. Может быть, чтобы сделать ее более компактной. Or just to start their own sampradaya. Или, может быть, начать свою собственную сампрадаю. So our acharyas are very strict about this point. We must chant both the Panchatattva mantra and the Hare Krishna mantra separately, but one after the other. Но наши ачарьи очень строго говорят о том, что мы должны повторять полностью мантру, Панчататтву и Харе Кришна одна следует за другой. In chanting Hare Krishna, as we know, there are 10 offenses to be avoided. При воспевании Харе Кришна мантры мы знаем, необходимо избегать 10 оскорблений. But generally it's considered that Lord Chaitanya is especially merciful, therefore he forgives any offenses in chanting. Но мы знаем, что Господь Чайтанья очень милостив, и Он прощает всякие оскорбления, которые можем совершить. And also, as we know, Lord Nityananda sometimes is even said to be more merciful than Lord Chaitanya himself. Даже говорится, что Господь Нитянанда еще более милостив, чем сам Господь Чайтанья. Lord Chaitanya, he was ready to kill Jagai and Madai with his chakra. Господь Чайтанья был готов уже убить Джагая и Мадхая своей чакрой. Of course, why? Because they had attacked his devotee. Почему? Потому что они напали на его преданных. But Lord Nityananda, even though he had personally been attacked and the blood was flowing from his forehead, still he begged Lord Chaitanya, please forgive these persons. Хотя напали на Господа Нитянанду и кровь текла из его лба, все равно он попросил Господа Чайтанью простить их. He said in Kali Yuga everyone is like Jagai and Madai. So if we cannot deliver these two, what hope is there for the rest of the fallen souls in the Kali Yuga? Он сказал, что в Кали-югу все подобны Джагаю и Мадхаю. Если мы этих не простим, то какая надежда для остальных? So then, seeing the mercifulness, forgiveness of Lord Nityananda, then Lord Chaitanya agreed to forgive them. Итак, из-за своей милости и всепрощения Господь Чайтанья согласился дать им милость. And they were, of course, very, very apologetic. They were humbly begging for some service. И Джагай и Мадхай они очень просили прощения и просили даровать им какое-то служение. The Lord gave the service of cleaning the ghats on the Ganga. И Господь дал им служение чистить ghаты, места омовения на реке Ганга. Nearby the ghats also, people would go for passing stool in the open air. So they were cleaning the whole area. И рядом с ghатами люди также справляли нужду, и он должен был все это чистить. Even not maybe the whole huge fields, but nearby the ghats. По крайней мере, те места, которые рядом с ghатами. And ghats themselves also were kept very, very spick and span. И сами ghаты также должны были очищены быть полностью. So in this way, even though they were very degraded personalities and had, caused so much grief to so many persons, and including Lord Nityananda, still by the mercy of the two lords, these demoniac persons were transformed into great devotees of the Lord. И хотя Джагай и Мадхай были очень деградированы и причинили много бед людям, и включая Господа Нитянанду,
были очень демонические, и все же Господь Чайтанья даровал им свою милость. Lord Chaitanya, he didn't tolerate offenses to his devotees. Господь Чайтанья не мог терпеть оскорбления в адрес его преданных. There's also a story of Gopal Chapala. Есть история про Гопала Чапала. So Gopal Chapala, he was envious of Srivas Pandit. Гопал Чапала завидовал Шриваса Пандиту. And one day he put, in order to discredit Srivas Pandit, he put all the paraphernalia for the worship of Mother Durga or Kali on the doorstep of Srivas Pandit. И чтобы дискредитировать Шриваса Пандиту, Гопал Чапал выложил всевозможные параферналии возле входа в дом Шриваса Пандита, такие для поклонения Дурги или Кали. So Srivas Pandit, seeing this action, he simply called all the people of the neighborhood and he said, "You see what I'm doing?" Шривас Пандит, когда это увидел, он созвал всех соседей и объявил: "Смотрите, чем я занимаюсь." And when people saw that, of course, they didn't believe it. They knew very well that Srivas is a great devotee of Lord Chaitanya and of Krishna. И когда люди посмотрели, они не верили на самом деле, что он этим занимался. Они знали, что он великий преданный Господа Чайтаньи и Кришны. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was very, very upset. He was very angry. Но Господь Чайтанья очень огорчился и очень разозлился. So that Gopal Chapala developed a leprosy on his body. И у Чапала Гопала появилась на теле проказа. So when Lord Chaitanya Mahaprabhu went to Puri, first of all, that Gopal Chapala approached the Lord to get forgiveness. И затем Гопал Чапал обратился к Господу, чтобы получить прощение, to become free from the leprosy. Чтобы освободиться от этой болезни проказа. But the Lord said, I'll not forgive you. You'll suffer 4 million births. И Господь Чайтанья ответил: "Я не собираюсь тебя прощать, наоборот, еще миллионы рождений ты будешь страдать." But so in this way, he was suffering from this leprosy for quite some time. И он так что страдал от этой болезни довольно длительное время. Lord Chaitanya, he took sannyas and he went to Puri. Господь Чайтанья принял саньяс, отправился в Пури. But later, and this is many years later, when the first time he went to Vrindavan, or tried to go to Vrindavan, he passed through Navadvip. И уже через много лет, на самом деле, когда он первый раз захотел отправиться во Вриндаван, он проходил через Навадвипу. So again, that fallen person, Gopal Chapala, who was, already suffering from leprosy for many years, he again approached the Lord for forgiveness. И вот в том месте Гопал Чапал, который страдал уже от проказа много лет, снова обратился и просил прощения у Господа Чайтаньи. So this time the Lord told him the remedy. И в этот раз Господь Чайтанья сказал ему, как освободиться от этой болезни. Yeah, you have to go and beg forgiveness from Srivas Pandit. Ты должен пойти и просить прощения у Шриваса Пандита. And if he forgives you, then you'll become free from this leprosy. Если он тебя простит, ты освободишься от этой болезни. So he went to Srivas Pandit. Так что он пошел к нему. And Srivas Pandit immediately forgave him. Шривас Пандит сразу же простил его. Because devotees, they're very merciful. Потому что преданные очень милостивые. The great devotees, they don't hold any grudge or bad feeling towards anyone. Великие преданные никогда не таят обиду или злость на кого-то. They're the well-wishers of everyone. Плохие чувства кому-то не питают. Они доброжелатели для всех. Even someone offends them,
often devotees won't take offense. И если кто-то их оскорбляет, то они это оскорбление не принимают на свою сторону. They still, feel sorry for persons who are misbehaving themselves in that way. Они чувствуют, они очень, они сожалеют о таком поведении этих людей. But the Lord does not like it. He does not forgive them so easily. Но сам Господь это не любит, и Он не прощает так просто оскорбителей. But if they beg forgiveness from the devotee, then the Lord will forgive. If the devotee forgives, Lord will forgive. Но если оскорбители просят прощения у преданного, если преданный прощает, тогда и Господь простит. And a famous example of that, of course, is the story of Ambarish Maharaj and Durvasa Muni. Знаменитый пример тому также это Амбариш Махарадж и Дурваса Муни. As we know, Durvasa Muni, he was a great yogi. А Дурваса Муни это великий йог. And he also liked to test Brahmins and devotees to see, how peaceful they were, how tolerant they were. И он любит проверять также браманов и преданных, насколько они обладают качествами, умиротворенные, терпимые. And he liked to go and test them. И ему нравится ходить и проверять их. He even did it to Krishna. Он даже проверял Кришну. It is, in Dwarka, there's a famous story that Durvasa came there to test Krishna and Rukmini. В Двараку пришел Дурваса Муни, это знаменитая история, чтобы проверить Кришну и Рукмини. And, they came forward very humbly. How can we serve you? И Кришна и Рукмини вышли к Дурвасе Муни смиренно, выразили почтение, сказав, как мы тебе можем служить. So he said, you pull my chariot. И он сказал, вы тяните мою колесницу. Instead of horses, you pull it. Вместо лошадей. So Krishna and Rukmini were pulling his chariot. И Кришна и Рукмини стали тянуть его колесницу. And he was hitting them with his whip. А он стегал их еще при этом плеткой. But they tolerated and they went on pulling a chariot. И они, терпя это все, продолжали тянуть колесницу. So he was very satisfied. И Дурваса Муни так очень был доволен ими. So he also went to test when the Pandavas were in exile, he went there to test them. Когда пандавы были в изгнании, он и их проверял. He went, they were living very simply in the forest, and he went to their ashram with hundreds of disciples, maybe thousands of disciples. Пандавы очень просто жили в лесу, в ашраме, и Дурваса Муни пришел с 1000 своими учениками к ним. So, of course, the tradition is that Kshatriyas, when the Brahmins come, they have to, feed them nicely and satisfy them. Традиция такая, что когда к кшатриям приходят браманы, они должны их покормить, всячески удовлетворить. So, as tradition, the host will request the guest, go and take your bath in the river and come back, and then we'll have all the, food prepared for you. И по традиции гостям говорят, сходите, примите омовение, и мы к этому времени уже приготовим для вас поесть. So the Pandavas didn't have any facilities in the forest. Но у пандавов в лесу не было никаких возможностей это сделать, условий. Draupadi had a very, wonderful cooking pot. Но у Драупади был один, называется, один волшебный горшок для приготовления. So that pot, could prepare enough food for any number of guests. И этот горшок для приготовления, он мог любое количество еды таким чудесным образом
себе содержать для любого количества людей, произвести. But it would only produce at the meal time, and after a meal were finished, then it would not produce again till the next meal time. И это мог произвести он только во время самого времени, когда все вкушают, а после этого уже не производил. And so he knew that, Durvasa Muni. Дурваса Муни это знал. So he came especially after the Pandavas had finished their meal. И он специально пришел после того, когда уже пандавы все покушали. So, of course, Draupadi was in great anxiety. How are we going to feed all these brahmanas? И Драупади очень была взволнована, обеспокоена. Как же теперь всех их накормить? She prayed to Krishna, please help me. И она стала молиться Кришне, пожалуйста, помоги мне. And Krishna appeared. И Кришна и появился. And he said, have a look in the pot. Maybe there's a little bit of food stuff left. И он сказал, ну-ка, дай-ка посмотрю в этот горшок, может быть, там что-то осталось. So Draupadi looked, she found just a little amount, speck of food stuff. И Драупади посмотрела и увидела, что да, там совсем чуть-чуть осталось что-то. So Krishna said, give me. Кришна сказал, давай-ка сюда. And then he ate that little amount of food. И он скушал все, что оставалось, это совсем немножко. And immediately Durvasa Muni and all his followers, they felt they were at the river, but they felt like they'd eaten a huge meal. И в этот момент Дурваса Муни со всеми своими многочисленными последователями, принимая омовение в реке, вдруг почувствовали, что они чрезвычайно уже сытые. So they felt embarrassed to return because maybe there would be a big meal and they wouldn't be able to eat it. И они, конечно, подумали, ну как мы такие объевшиеся, пойдем туда, вдруг там опять придется есть, мы не пойдем. So in this way, Krishna saved his dear devotees, Draupadi and the Pandavas. Так Кришна спас своих дорогих преданных пандавов и Драупади. So same with Durvasa Muni. He knew the time to come and test Ambarish Maharaj. Также с Амбаришем Махараджа Дурваса Муни знал, когда прийти, чтобы проверить его. So Ambarish Maharaj had been fasting on Ekadashi. Когда Амбариш Махарадж постился на Экадыш, Seems it was near Jal Ekadashi. He was fasting without water. тогда был Нирджал Экадыши, и он постился даже без воды. So when Durvasa Muni arrived, he came just at the time for breaking the fast. Дурваса Муни явился к нему как раз во время прерывания поста. So again, Ambarish Maharaj requested him, take bath in the river with your associates. И тогда Амбариш Махарадж снова также попросил Дурваса Муни, пожалуйста, пока прими омовение со своими спутниками. And when you return, we'll have very nice meal ready for you. А когда вы вернетесь, мы уже для вас приготовим очень хороший пир. So then, while they were bathing, he consulted the brahmanas in the palace. И пока Дурваса Муни омывались там, то Амбариш Махарадж проконсультировался со своими брахманами. And they advised him just take a little water. И они им посоветовали ему, ну, прими маленько воды. Because after near Jal Ekadashi, you can break the fast just by taking water. Потому что после Нирджала Экадыша можно прерывать его просто водой. Yes. You don't necessarily have to take grain, just taking water. И не обязательно зерно есть, просто прерывание водой. Нирджал. Да. Yes. So then, Durvasa Muni, he was a mystic yogi, so he could understood that he's taken, Ambarish Maharaj has taken some water. И Дурваса Муни, будучи йогом, он понял, что Амбариш Махарадж принял что-то, принял воду. So he became angry. И разозлился. And pulled the hair from his head.
И вырвал волос из своей головы, and chanted some mantra прочитал какую-то мантру and created a huge demon и сотворил большого демона. and sent the demon to punish, even kill Ambrish Maharaj. И послал его, чтобы тот наказал и даже убил Амбариша Махараджа. So Lord Vishnu, he saw this from Vaikuntha. Господь Вишну увидел все это из Вайкунтхи. So to protect his devotee, the Lord threw his chakra and killed that demon. И чтобы защитить своего преданного, Господь выпустил чакру и убил этого демона. And then that chakra began to chase Durvasa Muni. А чакра погналась за Дурваса Муни. So being a great mystic, he could travel all over the universe. И будучи великим мистиком, он мог бежать по всей вселенной. So he was fleeing everywhere in the universe, but that chakra was following him all the time. И он пытался убежать от чакры по всей вселенной, но она преследовала его. And of course, chakra is emanating heat. И от чакры исходит большой жар. So he could feel that, scorching heat behind him. He was fleeing everywhere. И он спиной чувствовал этот большой жар и убегал. He tried to take shelter of Lord Shiva. Он пытался найти прибежище у Господа Шивы. But he said, I cannot help you. Но Шива сказал, я тебе не могу помочь. This is Lord Vishnu's chakra. Это же чакра самого Господа Вишну. Then he went to Lord Brahma. Тогда он побежал к Брахме. But the same thing. То же самое. He said, I can't help you. It's Lord Vishnu's chakra. Брахма сказал, как я тебе могу помочь? Это чакра самого Господа Вишну. Then he went to Lord Vishnu. Тогда он побежал к Господу Вишну. And Lord Vishnu also said, I cannot help you. И Господь Вишну тоже ему сказал, я тебе не могу помочь. You have offended my devotee. Потому что ты оскорбил моего преданного. The only solution. Одно решение. You have to go and beg forgiveness from Ambrish Maharaj. Надо идти просить прощения у него, Амбариша Махараджа. If he forgives you, then you'll be free from the Sudarshan chakra. Вот если он тебя простит, тогда ты освободишься от преследования Сударшан чакры. But he took that seriously. This is described in 9th canto of the Bhagavatam. Это описано в 9-й песне Шримад Бхагаватам. Мадураса Муни серьезно принял этот совет. He went to Ambrish Maharaj and begged forgiveness. Он вернулся к Амбаришу Махараджу и просил прощения. I think 1 year had passed by that time. Похоже, кажется, что целый год прошел с того времени. And actually, Ambrish Maharaj had been fasting all the time. А Амбариша Махарадж все это время постился. He felt I may have, offended this great personality. Он чувствовал, что, может быть, я оскорбил эту великую личность. So when Durvasa Muni begged forgiveness, и когда Дурваса Муни просил прощения, Ambrish Maharaj said to him, please forgive me. Амбариш Махарадж сказал, нет, ты меня прости. But anyway, he forgave Durvasa Muni. Ну, так или иначе, он простил его. And the chakra stopped harassing Durvasa Muni. И чакра прекратила гнаться за Дурваса Муни. So we have to be, really careful in dealings with devotees. Мы должны быть очень осторожны в общении с преданными. We should be very respectful to devotees. Мы должны очень быть уважительны с преданными. Associate with devotees, develop friendly relations. Общаться с преданными, развивать дружеские отношения. Render service to devotees. Совершать служение преданным. Of course, it's recommended that we should associate in slightly different ways with different devotees. Рекомендуется, что мы должны общаться немного по-разному с разными преданными. With those who are more advanced, we should hear from them and render service to them. Те, кто более духовно развиты, чем мы должны слушать их советы, служить им. With those who are on a similar level, we should offer obeisances and make friendship. Те, кто равно с нами,
мы прилагаем им поклоны и также служение. Yes. And with those who are less advanced, we should give them some good instruction and show good example to them. А те, кто младше нас, мы должны давать им хорошие, правильные советы и давать хороший пример. So in this way, we should render service. Таким образом, мы совершаем служение. Prabhupada also said that Guru is a servant of his disciples. Прабхупада также говорил, что гуру — это слуга своих учеников. Yeah, has to serve them by teaching them. Он служит им, обучая их. And showing example. И преподавая пример. And giving them engagement in devotional service. И занимая их в преданном служении. So in this way, those who are seniors should serve those who are junior. Так что те, кто старше, они служат те, кто младше. And the junior should listen to the good instruction and follow the good instructions. А младше, они слушают этот хорошие советы и следуют. And they render service as guided by seniors and guru and senior Vaishnavas. И совершают служение, как то говорят старшие преданные, гуру, вайшнавы. So one may, be given, different devotees may be given different types of service. Разным преданным может быть дано разное служение. Someone, is given some personal service to the guru. Кому-то дают личностное служение гуру. And there's someone else, he is ordered to go to some faraway country to preach Krishna consciousness. Кто-то должен ехать куда-то далеко, в какую-то страну проповедовать. It's actually, recommended one should be careful when in the association of the guru, not to, become too familiar. И говорится, что надо быть очень осторожным, аккуратным в личном общении с гуру, не стать фамильярным с ним. But in any case, we should render service as we are guided by Guru and the senior Vaishnavas. Так или иначе, мы должны совершать служение так, как нами руководят и как дают это старшие преданные и гуру. If the Guru tells us you go to some faraway place to preach, then we should not be demanding, no, Guru Dev, I'll only stay with you. Если гуру говорит, езжай в отдаленную страну и проповедуй, мы не должны говорить, нет, Гуру Дев, я хочу с вами остаться. Actually, there's example in the life of Prabhupada and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Есть пример из жизни Прабхупады, Бхактивиданта Сарасвати. We all know that Bhaktisiddhanta Saraswati was so keen to spread Krishna consciousness all over the world. Знаю, что Шрила Бхактивиданта Сарасвати очень хотел распространить это послание по всему миру. When he came to Bombay, I think it was 1935 or 36, his disciples had opened a center. Когда он приехал в Бомбей, где-то в 1936 году, то его преданные там открыли центр. And at that time, Prabhupada was also living there in Bombay with his family. He was doing business. В то время Прабхупада также жил в Бомбее со своей семьей, делал бизнес. But he was helping the devotees. He was giving donation. He would come and give classes, and he would organize programs. Он помогал преданным, он давал пожертвования, организовал программы, читал лекции. So they requested Bhaktisiddhanta, let him be the president. И ученики попросили Бхактивиданта Сарасвати, пусть он станет президентом. But Bhaktisiddhanta Saraswati said, no, he said, let him do in his own way. He will do everything in due course of time. И тогда Бхактивиданта Сарасвати отвечал, нет, пусть он занимается сейчас тем, чем занимается, но он все сделает в свой срок.
So there was then there was a discussion between Bhaktisiddhanta and his disciples, and Bhaktisiddhanta, he wanted to send one devotee to the west to preach. Было обсуждение между учениками и Бхактивиданта Сарасвати, и они хотели послать одного преданного проповедовать на запад. But that devotee said, no, Gurudev, I cannot tolerate separation from you. I cannot go there. I have to stay with you. И тот ученик сказал, нет, Гуру Махарадж, я не могу ехать от вас и разлучиться с вами в такую даль. Я буду лучше служить вам здесь. So then Srila Bhaktisiddhanta, he said, abide, Prabhu, he will do. И тогда Бхактивиданта Сарасвати ответил, хорошо, Абхай Прабху сам все сделает. Yeah, that is to say, he'll go to the west. He'll preach Krishna consciousness. Что он имел в виду, что он поедет на запад и будет там проповедовать. He gave that instruction on the first meeting, and then in this particular case, and then finally, when Srila Prabhupada wrote him a letter, he gave the same instruction to preach Krishna consciousness all over the world, especially in English language. При первой встрече Бхактивиданта Сарасвати дал такое наставление Шриле Прабхупаде. В этом случае. И также в конце Шрила Бхактивиданта Сарасвати написал ему письмо, где сказал проповедуй сознание Кришны на английском языке. Prabhupada actually said that I only personally associated with my spiritual master, talked with him about 10 times in my life, he said. Шрила Прабхупада говорил, что лично я общался и беседовал со своим Гуру Махараджем где-то раз 10 всего. So not so much because he was busy, with his family and his business. Не так много, потому что он был занят, он был семейным человеком и также бизнесменом. But he understood the desire and the instruction of his spiritual master. Но он понял желание и наставление своего Гурудева. And he always meditated on that. И всегда медитировал на это. So even while he was a householder, he began to publish Back to Godhead. Когда он был домохозяином, он там продолжал печатать, издавать журнал «Назад Богу». And went to preaching programs, helped his god brothers. И также помогал в проповеднических программах своим братьям. Then left his family and went to Vrindavan and was translating the Srimad Bhagavatam. Затем оставил семью, отправился во Вриндаван, где переводил Шримад Бхагаватам. Finally, in old age, he went to the Western countries. И уже в преклонном возрасте он отправился на запад. So he didn't have any association with his Gurudev all those years, because his Gurudev already departed in 1936. И все эти годы он не имел общения со своим Гурудевом, потому что тот ушел из этого мира в 1936 году. But he always associated with him through service to him. Но он всегда общался с ним через служение. By carrying out the specific orders of his spiritual master. Исполняя особые указания своего духовного учителя. So this is the way to associate with one's guru. One should hear his instructions and dedicate his life to carry out those instructions. Вот так общаться с гуру через исполнение, через медитацию на его наставления и выполнение этих наставлений. So in this way, we have to learn how to associate with devotees, how to associate with those who are more senior, those on the similar level, and those who are more junior. Так мы и должны учиться, как общаться с преданными, кто старше, кто равный, кто младше. Okay, next, Sri Chaitanya Nityananda Advaita Tinjan, Srivas Gadadhar Adi Jata Bhaktagan. While chanting the Panchatattva Mahamantra, one must chant the names of Sri Chaitanya Nityananda Advaita Gadadhar and Srivas with their many devotees. This is the process. Следующий текст, что делать?
Повторяя Махамантру Панчататвы, следует произносить имена Шри Чайтаньи, Нитянанды, Адвайты, Гададхары, Шривасы, а также и многочисленных преданных. Таков путь. So this verse is very clear. Вот это очень ясно. Yeah. So, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivas Adi Gaura Bhaktavrinda. So, exactly what this verse is saying, that is what the Panchatattva mantra is. Вот точно о чем здесь пишется в тексте, так и Махамантра Панчататтвы состоит из этого. Sabakar Pada Padme Koti Namaskar Yaichi Taichi Kaha Kitchu Chaitanya Vihar. I again and again offer obeisances unto the Panchatattva. Thus, I think I will be able to describe something about the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Я снова и снова кланяюсь Панчататтве. Только так я надеюсь обрести способность написать что-нибудь об играх Господа Чайтаньи Махапрабху. Shri Rupa Raghunath Pade Jara Ash Chaitanya Charitamrita Kohi Krishna Das. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья Чаритамрита. Purport. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to preach the Sankirtan movement of love of Krishna throughout the entire world, and therefore during his presence, he inspired the Sankirtan movement. Комментарий. Шри Чайтанья Махапрабху хотел проповедовать пение святого имени и любовь к Кришне по всему миру, и, находясь на этой планете, он положил начало движению Санкиртаны. Specifically, he sent Rupa Goswami and Sanatan Goswami to Vrindavan and Nityananda to Bengal, and personally went to South India. Так он направил Рупу Госвами и Санатана Госвами во Вриндаван, Нитянанду Прабху в Бенгалию, а сам отправился в Южную Индию. In this way, he kindly, well, this is the same point here. In this way, he kindly left the task of preaching his cult in the rest of the world to the International Society for Krishna Consciousness. Об этом также здесь говорится. Задачу проповедовать в остальных частях мира он милостиво возложил на Международное общество сознания Кришны. The members of this society must always remember that if they stick to the regulative principles and preach sincerely according to the instructions of the acharyas, surely they will have the profound blessings of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and their preaching work will be successful everywhere throughout the world. Члены этого общества должны всегда помнить, если они будут строго следовать регулирующим принципам и искренне проповедовать в соответствии с наставлением ачарьев, они, несомненно, обретут все благословения Господа Чайтаньи Махапрабху и достигнут успеха в своей проповеднической деятельности по всему миру. Thus end the Bhaktivedanta purports to the Sri Chaitanya Charitamrita, Adi-lila 7th chapter, describing Lord Chaitanya in 5 features. Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к 7 главе Ади-лилы Чаритамриты, который повествует о Господе Чайтанье в 5 ипостасях. Okay, any question or comment, please? Хорошо, вопросы или дополнения, если есть? Here, Doyal Nitai, please. Доял Нитай, пожалуйста. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, дорогие преданные, примите поклоны. У меня есть друг, он живет во Вриндаване, его зовут Сарвагья Прабху. И он поделился секретом, как жить во Вриндаване, не уезжая и проповедовать постоянно. И он сказал, что есть секрет. Но только в том случае, если слабое здоровье, так можно совмещать. Да? Я хотел подтверждение получить. Хорошо. Можно так делать? Ну, то есть он живет во Вриндаване и через Zoom дает 2 лекции в день. То есть проповедует. Он хочет, но не может и по здоровью путешествовать. Это приемлемо для миссии? Можно так? Или надо ездить?
So I wanted to ask Guru Maharaj, so I have one friend of mine here in Vrindavan. So he says how to preach without leaving Vrindavan, staying all the time here. So he has not so strong health. So he gives the lectures twice a week, but twice a day by Zoom. So this is his way to preach all over the world, staying in Vrindavan. Yes, that's quite all right. Да, это вполне хорошо. Just as in Prabhupada's time, there were aeroplanes, so Prabhupada used them for preaching. Как во время Шрилы Прабхупады были самолеты, он их использовал для проповеди. So now we have other kinds of facilities like internet, Zoom, etc. So yes, we can use them for preaching all over the world. И также сейчас у нас есть дополнительные условия, как интернет, Zoom и так далее, которые мы можем также использовать для служения. Of course, not that everybody should just come and stay here, and we only preach via the internet. Ну, конечно, не так, что все сюда отправятся и будут теперь говорить, что мы проповедуем по всему миру через интернет. But you know, some devotees will travel and preach. Some devotees will stay in different parts of the world and preach in their local area. Others may stay in the Holy Dam and preach via internet and Zoom. Кто-то может проповедовать, путешествуя, кто-то, находясь в одной какой-то области, так проповедовать, а кто-то может, вот, как в этом примере, находиться во Вриндаване через Zoom проповедовать. If the facilities are there, we should use them in the service of Krishna for preaching Krishna consciousness. Если есть эти такие условия, возможности, то надо их использовать для Кришны, проповедуя сознание Кришны. How do I move this to see if there's any other question? Okay. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Ванинатха вас, Прабху, пожалуйста. Vasu. Okay. We're all here in Vrindavan. Myself, Doyle Nitai, Krishna Mishra, and Vaninath Vasu. He's also here, but he's somewhere else. Vaninath Vasu. Вот мы все здесь во Вриндаване. You had some comment or question? У вас вопросы или дополнения? I have some question about Panchatattva. Okay. Я, может, по-русски тогда вы переводите. Okay. Значит, вот каждый член Панчататтвы, он очень уникален тем, что, то есть, каждый член Панчататтвы является преданным Господа. Переводите. So every member of Panchatattva is unique, and they are the devotees of God. Хотя, ну, они являются Господь Кришна является, то есть Чайтанья это сам Господь Кришна, Нитьянанда сам Господь Баларама, Адвайта Ачарья это сам Господь Прабхавишну, Гададхара это сама Шримати Радхарани, а Нарада Муни, Шривас Такур сам Нарада Муни, но они все пришли для того, чтобы играть роль преданных. So Chaitanya Mahaprabhu Krishna himself, Nityananda is Balaram, Advaita Acharya is Mahavishnu, and Gadadhara Srimati Radharani, Srivas Narada Muni. So, but they come here to play role of devotees. Я просто делаю перерыв, чтобы мой вопрос был как бы более осознанным, чтобы не за раз выпалить его. И вот сейчас, когда я был в Майяпуре, я когда вот
получал даршан панчататвы и смотрел на панчататву вот именно глазами того, как вот эти личности, они стали преданными. И у меня всегда возникал вопрос, то есть как это, ну, насколько вот эти качества, то есть как Господь проявляет эту преданность, как Господь Нитьянанда, как каждый из членов Панчататвы проявляет эту преданность так, что мы как бы, ну, для нас это становится очень доступным для понимания. So during darshan in Mayapur, when I was looking at them, so I was asking myself how the God Himself manifested qualities of devotees for us to understand that. For us to, You speak Dutch because I'm English speaking. Can you repeat У that? меня плохой Repeat that интернет, in English? наверное, у меня плохо. So that during darshan in Mayapur, so I asked myself, how is that Panchatattva played role of devotees? How they manifested that devotion and those qualities. Continue, please. Vanina. Я извиняюсь, у меня тут плохой интернет просто, насколько я поэтому делаю перерыв, чтобы не прерывался мой. Как меня слышно? Yeah. No, we can Хорошо. hear you. Окей. Ага. И когда я вот для себя открыл вот этот даршан Господа, который пришел вот в роли преданного Господа, мне стало очень интересно, то есть вот именно посмотреть вот на Господа, вот, то есть он становится так, намного более доступным для того, чтобы я мог его понять. И вот чтобы я почувствовал эту близость как бы с Богом, у меня такое вот появляется чувство, что Кришна становится намного ближе, когда он вот приходит в этой роли, и его намного легче понять, чем когда мы вот говорим о Кришне. So when Krishna plays the role of a devotee, so for us it's more easier to understand and to become closer to Him in this his role, not like He's God Himself, but devotee. So for us it's more easier to become closer to Him. Continue. Вот мы знаем, что Вот мы знаем, что Господь Кришна, Он обладает 64 качествами в полной мере. Обладает, да? И вот интересно, и при этом очень сложно понять Кришну вот со всеми его достояниями, его энергиями. А тут вот он как бы проявляется, как Господь читания. Вот, и все его качества, это же он же в точности тот же самый Кришна. И все его качества, получается, они проявлены в Господе Чайтанье. Все 64 качества Господа Кришны проявлены в Господе Чайтанье. И это можно увидеть, вот, и услышать, и увидеть вот во всех его играх, в детских играх, в играх, когда он уже находится уже в другом кладе жизни. So, like as Lord Himself, He possesses all opulences and 64 qualities of the Lord. So, and He manifests all the qualities and opulences during His life and in His child
Leelas when he was a child. Ну и вот в то же время я не мог себе вообразить и представить, что вот этот безграничный Господь, вот этот безграничный Господь, Кришна, он пришел вот в этих формах, в этих 5 формах, и как бы о них можно услышать, как будто бы это обычные люди, как будто вот, ну как будто это преданные, ну просто такие очень-очень-очень возвышенные преданные, они играют эту роль как возвышенных преданных. And that is very quite difficult to imagine or to comprehend that that is Lord Himself. So we may understand maybe they are devotees, very exalted devotees, but how it can be that they are Lord themselves. И для того, чтобы понять Кришну, тем не менее, мы должны вот Кришну понять через Господа Чайтанью Махапрабху. Мы не можем вот Кришну понять, но вот Господь Чайтанья приходит, и вот мы можем понять Кришну благодаря тому, что мы понимаем, кто такой Господь Чайтанья, и мы способны глубоко переживать и чувствовать вот те эмоции, которыми жил Господь Чайтанья. Вот это самый поразительный момент для меня. И я вот хотел спросить, Гуру Махарадж, насколько все-таки это сопоставимо, как Господь Чайтанья и Господь Кришна, насколько все-таки, как это происходит, что Господь Кришна, вот он безграничный Господь, вот становится просто вот Господом Чайтаньей, и это все то же самое Кришна. И так каждый член Панчататтвы. Как-то вот немножко у меня все время это вызывает такое удивление, что неужели это, это сам Господь, который вот сейчас пришел в этих формах, 5 формах. Все вот эти личности, это вообще же непостижимые личности, и они стали постижимыми. Я же обусловленная душа, не освобожденная. And we can understand and become closer to Krishna somehow only through Chaitanya Mahaprabhu nowadays, by his mercy. And my question is, how does it work? How the unlimited Lord himself becomes just like a common man here, and this unlimited potencies, everything, and how does it work? And that I'm amazed all the time to see that and to think about that. So that is a sort of question. Yes, we understood your question, but the answer is very long. Да, я понял ваш вопрос, но ответ очень долгий на самом деле. You see, the answer is this whole book. Вот это целые книги об этом. In particular, this first volume of the Chaitanya Charitamrita is answering his question in a great detail. И особенно вот первый том Чайтанья Чаритамриты отвечает на этот вопрос очень подробно и детально. So, to answer your question, we have to read all over again. Вот. И чтобы ответить на ваш вопрос, нам сейчас пришлось бы читать эту книгу снова. Харе Кришна. Харе Кришна. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Srila Prabhupade ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Okay, so we'll finish today here.
Давайте на этом сегодня закончим. Monday, is there any particular program? В понедельник у нас какие-то программы есть особые? Что у нас в понедельник? No, I'm asking here in Vrindavan. Здесь, во Вриндаван, какие-то. А что за день? Понедельник, посмотрите по календарю. No, this is the last day of Kartik. О, last day of Kartik. Последний день Картики, понедельник. I think perhaps Monday we won't have class because it's the last day of Kartik. Maybe there's some special functions going on. I'm not sure exactly. В понедельник, может, не будет лекции, потому что последний день Картики, какие-то здесь события могут происходить, потому я точно сейчас не могу сказать. So I think that we'll continue on Wednesday. Так что, наверное, продолжим в среду. Okay? Нормально? Хорошо, Гуру Махарадж. Maybe Среду. we Thank can, you maybe very much. Maharaj, one day singing Damodarashtakam the last. Damodarashtakam. Yeah, maybe The one day. problem here is the Wi-Fi in this house. Yeah. I had to come here in the bedroom because the Wi-Fi is downstairs below. And where we have Kirtan, Damodarashtakam is a complete other end of the building. Да, но здесь Wi-Fi слабоват. Вот, поэтому он в другом части даже находится, где мы поем. Вот, Киртан. And also dark. И также темно. Нет там и света. Only some candles on the altar. На алтаре только свечи горят, так и нету там ламп. So it'll be very difficult to broadcast that Damodarashtakam from there. Трудно транслировать, что будет оттуда. Unless we Maybe have at least the big for power. Sorry? maybe that at least for the benefit of present devotees, we can also do, maybe not for broadcast, but maybe for those who in Vrindavan, they can also get this benefit. And also, Guru Maharaj, maybe the last day we can use some lamps also to offer. I can make these lamps and bring it, and we can just offer that lamps also. I'm not going to give you permission because I know Mahabhagavad already. I know. Mahabhagavad afraid that we'll make a fire in this house. So unless Mahabhagavad gives permission, I will not give permission. Yes, Guru, I know that. Yeah. Только с разрешения Махабхагавата мы можем там поджигать много свечей, а то он опасается пожара. I know Anyway, how to that question. Yeah. How that question can be solved? How can manage it that without any risk of make fire? I know how to do it. I can do it. Tomorrow evening there will be Damodarashtakam here. You can discuss with Mahabhagavad. Завтра вечером здесь будем петь Дамодараштакам, обсудить его здесь во Вриндаване с Махабхагавата, как это можно устроить. Yeah, thank you. Я же вот только с ним. What's that? Bhaktivinoda says I have talked to him about this with Mahabhagavata. Aditi Nandan, what you said? No, Гуру Махарадж. Я просто моему другу сказал, ошибся. Забыл, что выключить. I would like to say something. On addition of my question, I would like to say something little, just two words, that how is important
come to Vrindavan after Mayapur. That I realized it in this time, that when I came here from Mayapur, I got this mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Om Panchatattva, I can say, some very drop of mercy, because I understood this point, that now is more easier to adopt this whole Krishna Lila because of this mercy of Panchatattva, with what I got it in Mayapur. So this is my suggestion to devotees: first go to Mayapur, then come to Vrindavan. That's one point. Понял вас, Прабху, поделился реализацией о том, что как важно приезжать во Вриндаван после Майяпура именно, когда мы получим милость Панчататтвы, то здесь во Вриндаване мы сможем получить больше милости Кришны. That was Srila Prabhupada's program. He organized first Mayapur festival, and then devotees came here to Vrindavan. Да, такая программа была Шрилы Прабхупады, он организовал фестиваль вначале в Майяпуре, потом преданные приезжали сюда во Вриндаван. Okay, so we'll finish there. Давайте на этом остановимся. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Haribol.